Okay, hello everyone. Welcome once again to this wonderful lecture. So, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான லெக்சர் அண்ட் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் வேற ஒரு செட்டப்ல உட்காந்துருக்கேன், நல்லா உட்காந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கேன் ஸோ தட் யூ கேன் ஹியர் மீ ப்ராப்பர்லி. ஸோ இந்த செட்டப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we're just going to solve a bunch of numericals that is going to help us in the chapter motion. Okay, so motion அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது வந்து நம்ம கிளாஸ் 9ல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அண்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரில் வந்து நிறைய முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த நியூமரிக்கல் லெக்சர் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நியூமரிக்கல் லெக்சர் அப்படின்னா என்ன நிறையா பேர் வந்து கேட்குறது. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது வேதாந்து மாஸ்டர் தமிழ் 8 and 9. மறக்காமல் வந்து லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மூலமாக வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஊக்கம் வந்து கொடுக்கும். ஏன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு என்ன சார் சம்மந்தம் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து எங்களுக்கு வந்து நல்ல இன்புட் வருது அப்படின்னு அர்த்தம். நல்ல இன்புட் வருது அப்படின்னா வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட் உங்களுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு எங்களுக்கு வந்து நல்ல வசதியாக இருக்கும். அண்ட் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் வித் சர்டைன் நியூமரிக்கல்ஸ். சரியா? ஸோ நியூமரிக்கல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து வாட் நியூமரிக்கல் ஆர் வி கோயிங் டு சி அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் சர்டைன் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, நியூமரிக்கல்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, அண்ட் ப்ராப்ளம்னா வந்து சார் வாழ்க்கையில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது, அதில் இந்த ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி கிடையாது. ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் நியூமரிக்கல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் நியூமரிக்கல்ஸ். ஓகே, ஸோ என்றைக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த இது பார்க்குறீங்களோ இந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி இந்த ஒரு டீச்சர் மாதிரி நான் உங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். Okay, and we're going to start with our first problem, and that is this. Okay, so problem start பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் ஃபார்முலாஸ். ஓகே, ஃபார்முலா. ஓகே, ஃபார்முலா பார்க்குறோம். ஃபார்முலா இஸ் த ப்ளூரல், ஃபார்முலாஸ் கிடையாது, ஃபார்முலா. அண்ட் இது வந்து எல்லாமே வந்து equations of motion. இந்த மூணு ஃபார்முலாவுமே வந்து இஸ் கலெக்டிவ்லி கால்ட் அஸ் equations of motion. And equations of motion la idu first equation, idu vandu second equation, idu third equation. So enna kuduthirukanga அப்படின்றத வச்சு இந்த equations யூஸ் பண்ணி we often find out what's the answer. Okay, so இது மட்டும்தான் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது, இன்னும் சில ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து தெரியணும். உதாரணத்துக்கு we start with what is average speed or speed அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னாலே வந்து speed is going to be distance by time. கரெக்டா? distance by time. velocity அப்படின்னா that's going to be displacement by time. displacement by time. கரெக்டா? ஸோ தீஸ் திங்ஸ் அதே மாதிரி ஆக்சலரேஷனுக்கு ஃபார்முலா என்ன, ஃபைனல் வெலாசிட்டி மைனஸ் இனிஷியல் வெலாசிட்டி பை டைம், இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கிறோம். அண்ட் that's what we are going to do today. Okay, so let's dive in and we will start with our first problem, and that's this. An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஸ்பீடு தான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது, கன்ஃபியூஸே பண்ணிக்க வேண்டாம். ஸோ நான் என்றைக்குமே என்னோடய எல்லா லெக்சர்ஸ்லேயும் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா கிவன் எடுத்து எழுதி பழகுங்க அப்படின்னு. ஏன் why do I need to write whatever is given on the question? அதுதான் இருக்கே சார், நான் ஏன் திருப்பி எழுதணும் அப்படின்னா இது நிறைய விஷயங்களை வந்து எலிமினேட் பண்ணும். ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மறுபடியும் கொஷனில் போய் பார்த்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறப்போ இந்த பார்த்து எழுதுறதெல்லாம் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணிடலாம். ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸை ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து காம்பனன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண தெரியணும். அதுவே நம்ம நிறையா பேருக்கு பண்ண தெரியாது. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ட்ராவல் 16 மீட்டர் in 4 secondsனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இவ்வளவு தூரம் போயிருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 16 மீட்டர் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் டைம் கொடுத்துருக்காங்க T1 4 seconds. அதுக்கப்புறம் D2 கொடுத்துருக்காங்க which is again 16 மீட்டர். அதுக்கப்புறம் வந்து T2 கொடுத்துருக்காங்க which is 2 seconds. கரெக்டா? இப்போ இந்த ரெண்டையும் வச்சு நான் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது ஆவரேஜ் ஸ்பீட். ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்பீட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் by total time.
கரெக்டா? ஸோ இப்போ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? 16 + 16 divided by total time is 4 + 2. So that's going to be 32/6. So 32/6 நான் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து let me do long divisions very quickly. So 6 அப்படின்னா வந்து 6 5s are 30. I get 2 புள்ளி வச்சு இங்கே முட்டை போடுறேன். So 20. 6 3s are 18. Again 2 வரும் 0. 6 3s are 18. So it keeps on going and the average speed is going to be 5.33 meters per second. Correct? That's all. Simple. Very simple, straightforward question. So in the question இப்போ நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு. Let's move towards the next question. Okay, next question என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது odometer of a car reads 2000 kilometers at the start of a trip and then 2400 kilometers at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. So இங்கே ரெண்டு question இருக்கு. Average speed தான் கண்டுபிடிக்கணும், ரெண்டு யூனிட்டில் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அகெயின் லெட் ஸ்டார்ட் வித் ஆர் யூஷுவல் மெத்தடாலஜி ரைட்டிங் கிவன். ஸோ இந்த கிவன் எழுதுறதுல இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம யூனிட் கன்வர்ஷனை இங்கே பண்ணிடலாம். இப்போ இங்கே கொஷனில் பார்ப்போமே, கொஷனில் வந்து எனக்கு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் ஒரு ஆன்சர் வேணும், மீட்டர் பெர் செகண்டில் ஒரு ஆன்சர் வேணும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த யூனிட்டை நான் இங்கேயே எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு என்ன தெரியும், டைம் 8 hours அப்படின்னு. அப்போ கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹவரில் வேணால் எனக்கு 8 hours அப்படிங்கிறது அப்படியே இருக்கணும். இதை நான் செகண்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேனே. ஸோ ஹவு டு ஐ கன்வெர்ட் திஸ் இன் செகண்ட்ஸில் வந்து போடணும் அப்படின்னா அகெயின் வந்து இந்த டைமை வந்து ஐம் கோயிங் டு ரைட் இட் ஆஸ் 8 hours இன்ட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு 60 minutes, ஒரு மினிட்டுக்கு வந்து 60 seconds. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி 8 into 3600 and 8 into 36 na 6 8s are 48, remainder 4, 3 8s are 24, 28 and then 2 more zeros seconds. Okay, இது நான் கொஞ்சம் வேகமாக பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. இந்த 2800 அப்படின்றத 28,800 செகண்ட்ஸை வேகமாக பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பொறுமையாக பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் we are going to calculate what is the distance. Distance வந்து இனிஷியலாக 2000, அதுக்கப்புறம் 2400. ஸோ ஆப்வியஸ்லி the distance is 400 kilometers. நான் 400 kilometers வந்து மீட்டரில் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து 400 into 10 to the power 3 மீட்டர் அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ இதை 4 into 10 to the power 5 meters அப்படின்னும் எழுதிக்க முடியும். ஸோ நான் முன்னாடியே எனக்கு வேணுங்கிற வேல்யூஸை வேணுங்கிற யூனிட்ஸில் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஏ, ஸ்பீட் இன் கொஷின் ஏ, ஸ்பீட் இன் kilometer per hour. So that's going to be distance by time, 400 by 8, 400 kilometers by 8 hours. So போட்டோம்னா 5 8s are 40, 50 kilometer per hour. அதுவே இப்போ நான் வந்து ஸ்பீட் இன் meters per second calculate பண்ணுறேன் அப்படின்னா what is it going to be, what is my distance traveled in meters, 4 into 10 to the power 5 meter divided by 28,800 seconds. ஸோ இங்கே ரெண்டு முட்டை போச்சுன்னா 4 into 10 power 3 divided by 288 இருக்கும். ஓகே, ஸோ 4000 divided by 288. இதை நான் calculate பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு 13.8 approximately something around by meter per second வரும். சார் எப்படி சார் டக்குன்னு பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமானா? எஸ், எனக்கு முன்னாடியே தெரியும், நான் வரதுக்கு முன்னாடி சால்வ் பண்ணி பார்த்துருப்பேன்ல. பட் நீங்கள் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி சொல்கிறேன். என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்லேருந்து மீட்டர் பெர் செகண்டை கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் டு மீட்டர் பெர் செகண்ட் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் மல்டிப்ளை வாட் எவர் த வேல்யூ தட் இஸ் இன் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் இன்ட்டு 5/18. ஓகே, ஸோ நீங்கள் இந்த 5/18 மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்டில் இருக்கும். ஸோ குவிக்காக இந்த இதை வந்து பண்ணி பாருங்கள் பார்ப்போம். ஸோ நானும் வந்து வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கால்குலேட்டர் வந்து பண்ணி பார்க்குறேன் நான். ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் கன்வெர்ட் 50 kilometers per hour to meters per second. So convert பண்ணும்போது what do I do is that and I multiply this value by 5/18 அப்படின்னு வச்சுக்கோமே. So let me quickly take out a calculator. So 50 into 5 divided by 18, yes, 13.88 of course. So ஓகே சார், கேல்குலேட்டர் வச்சு பண்ணுறீங்க, எக்ஸாமில் கேல்குலேட்டர் அலவுட் இல்லையே, அப்போ கையில் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா கையில் பண்ணி பார்ப்போமே. ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் ட்ரிக்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணேனே தவிர அதே நேரத்தில் நான் ஆன்சர் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன் நான் செக் பண்ணுறதுக்கு. பட் இட்ஸ் நாட் தி அதர் வே அரவுண்ட். ஸோ லெட்ஸ் டூ இட் ஒன்ஸ் அகெயின். இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து 50 into 5/18 போட்டோம்னா 250/18. So let's do 2 table. 2 9s are 18. This is 125. Divide 125 by 9. You will still get 13.8 and that is your answer. Okay. So let's move forward. Usha swims a 90-meter long pool.
she covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other end and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. Okay, now it's more of a fun question rather than a tricky question. So இங்கே A வந்து எனக்கு வேணுங்கிறது வந்து ஸ்பீடு, Bன்றது வந்து எனக்கு வந்து வெலாசிட்டி. கரெக்டாக? ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஃபஸ்ட்டு கிவன் எடுத்துக்கிறேன். கிவனில் வந்து எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா வந்து லெங்த் ஆஃப் அ பூல் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ அதை நான் வந்து லெங்த் அப்படின்னு 90 meters அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நான் என்ன எழுதுறேன் அப்படின்னா வந்து லெங்த் முடிஞ்சிருச்சு. த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஐ எம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ். இப்போது இங்கே வந்து ஷீ கவர்ஸ் 180 meter in 1 minute by swimming from one end to the other end. இப்போது இங்கே வந்து பை சம் ரெப்ரசன்டேஷன் ஐம் கோன் ஷோ யூ சம்திங். ஓகே, இப்போ பாருங்களேன். ஸோ லெட்ஸ் சே தட் திஸ் இஸ் த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த பூல் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த எண்ட் ஆஃப் த பூல். முடிஞ்சு போச்சு. இப்போது உஷா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே போயிட்டு தொட்டுட்டு திரும்ப இங்கே வராங்க. ஸோ இந்த லெங்த் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 90 meters. கரெக்டாக? அப்போ அங்கே போயிட்டு திரும்பி வராங்கன்னா அதுவும் 90 meters. ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் ஹியர் இஸ் 180 meter. அப்போ அதை வச்சு A ஸ்பீட் total distance by total time. அண்ட் இங்கே டைம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு, டைம் வந்து by swimming one end to other along the straight line in 1 minute. ஸோ T வந்து 60 seconds because meter per second is the SI unit of speed. அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறேன், டிஸ்டன்ஸ் வந்து 180 divided by 60 முட்டை 6 3s are 18 3 meters per second. வா, ஈஸி. இப்போ கேள்வி, velocity. How do I calculate velocity? Displacement by time. Displacement இருக்கா? Do we have displacement? Obviously no, we do not have displacement because எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ அங்கே வந்து முடிச்சிட்டாங்க உஷா. ஸோ displacement is 0. What do we know about displacement? It's the shortest path between initial and final point. Initial and final point இங்கே ஒரே இடம் தான். ஏன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே போய் திரும்ப இங்கே வந்துட்டாங்க. So the displacement is 0. Displacement 0 now, obviously velocity is going to be 0. Simple. Alright, next question போலாமா? Next question. A scooter traveling at 10 meter per second speeds up to 20 meter per second in 4 seconds. Find the acceleration of the scooter. So, namakku vandu again, it's a straightforward question I would say. ரொம்பலாம் யோசிக்க வேண்டாம். So let's start by writing the given values. Given value நமக்கு என்ன இருக்குது, ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து initial velocity was 10 meters per second and the final velocity was 20 meter per second. அப்புறம் டைம் இருக்குது, that is 4 seconds. அப்போது acceleration v minus u by t. Substitute பண்ணுங்க, 20 minus 10 by 4, that's going to be 10 by 4. And if you do the math, 4 2s are 8.25 meters per second. Again, confusing arrangana, let me do it very slowly. 4 2s are 8, reminder 2, pulli which is 0 20, 4 5s are 20 and 0. Okay, so this is how the answer. And inge meters per second square, meter per second because acceleration is rate of change of velocity, meters per second square. Okay, so this was a very straightforward question. There was no gimmick involved, no trick involved. And enga trick irukku appadina vandu the ability of yourself to translate what's given in the question. A scooter traveling at 10 meter per second speeds up to 20 meters per second in 4 seconds. அப்போ முதல்ல ஒரு ஸ்பீடில் போகுது, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பீடில் போகுது. அப்போ ஸ்பீடில் போகிறதுனா ஸ்பீடுக்கும் வெலாசிட்டிக்கும் வந்து வேற இல்லை சார், ஸ்பீடு வெலாசிட்டி ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. கரெக்டு தான். பட் வெலாசிட்டிங்கிறது என்னது, ஸ்பீட் வித் டைரக்ஷன். ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு டைரக்ஷன் வந்து ஒரு சைடில் போகுது அப்படின்னு நான் வந்து எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ ஆப்வியஸ்லி தட்ஸ் கோயிங் டு பி யுவர் வெலாசிட்டி. அப்போ வெலாசிட்டி எனக்கு தெரியும், இனிஷியலாக ஒன்று இருக்குது, ஃபைனலாக அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஆச்சு ஒரு டைமில், முடிஞ்சு போச்சு, v minus u by t, அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். An object dropped from a cliff falls with a constant acceleration. Find its speed 5 seconds after it was dropped. Okay, now this looks quite confusing. So acceleration is 10 meter per second square kudutanga. Then we t is 5 seconds. I'm asked to calculate what is the speed. V equals என்னன்னு கேட்டிருக்கு. இதை நான் வந்து acceleration வச்சு பண்ண முடியுமா? A equals v minus u by t அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே. v minus u by t.
எனக்கு வந்து initial velocity already 0 தெரியும், final velocity தான் வேணும். Initial velocity is 10 equal to v minus 0 by time in 5 seconds. 5 உங்களுக்கு போனால் 50. So v is going to be 50 meters per second. வேறு என்ன ஃபார்முலா வச்சு இதை யூஸ் பண்ணலாம்? வேறு ஏதாச்சும் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் equation of motion வச்சு பண்ண முடியுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் v equals u plus at பண்ணலாமா? ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே. v equals u plus at கரெக்டா? ஸோ எனக்கு வந்து இது 0ன்னு தெரியும், ப்ளஸ் acceleration is what's 10 meters per second times 5, v is going to be 50 meters per second, right? So again it works here as well. ஆனால் இங்கே கீ கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா u equals 0ன்னு. இந்த u equals 0ன்றதை நான் எப்படி அரைவ் ஆனேன்? நிறையா பேர் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். See, an object is dropped from a cliff falls with a constant acceleration. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ let's say that you know this, இப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா if I let go அப்படின்னா the initial velocity was 0. அதுக்கப்புறம் தானே வந்து ஒரு ஃபைனல் வெலாசிட்டி, ஒரு இன்னொரு வெலாசிட்டிக்கு வந்துச்சு. அந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டியை நம்ம we are finding at the time interval of 5 seconds. அப்போ ஆப்வியஸ்லி u is 0 அப்படின்னு அசியூம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம். அண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் வித் தட். ஓகே, போகலாமா? நெக்ஸ்ட்டு போகிறோம். A ball is thrown upwards and it goes to a height of 100 meters and comes down. What is the net displacement? What is the net distance? Again, very straightforward question, very simple question. நிறையா பேர் கேட்கலாம், என்ன சார் இவ்வளோ ஈஸியான கொஸ்டினாக கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா வந்து அது கொஸ்டின் ஈஸியாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, நீங்கள் வந்து அதை ஈஸியாக படிக்கிறீங்க அப்படின்னும் சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இது இருக்கட்டும். Now what I'm doing is I'm drawing the path of a ball. இவ்வளவு ஸ்ட்ரெயிட்டாக பால் போகுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது, பட் லெட்ஸ் ஜஸ்ட் அஸ்யூம் தட் திஸ் இஸ் ஹவ் த பால் கோஸ். நவ் ball is thrown upward, it goes to a height of 100 meters. So this h is going to be 100 meters for us. Goes up and comes down. So இங்கே initial, let me use different colors to highlight this. ஒரு ப்ளூ எடுத்துக்கோமே. அப்புறம் இங்கே இருக்குது. ஸோ the initial இங்கே போயிட்டு அப்புறம் திரும்ப இங்கே வந்திருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் த பாத் ட்ராவல்ட். அண்ட் நான் ஏன் அந்த டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு சில பேருக்கு புரியலன்னா பரவாயில்ல. we are going to see. Let's try to answer the first question. The net displacement. What is displacement? Shortest path between two points. More specifically, initial and final position. Initial position enga ground la, final position enga ground la. Appo obviously displacement is 0. Distance. How do we define distance? Total path covered. Total path covered, அவ்வளோதான். ஸோ இங்கே 100 மீட்டர் மேலே போய்ட்டு 100 மீட்டர் கீழே வந்துருக்கு. ஸோ that's going to be 100 plus 100, 200 meters. Very simple. Okay, next question. A bullet hits a sandbox with a velocity of 20 meters per second and penetrates it up to a distance of 6 centimeters. Find the deceleration of the bullet. Now very very straightforward question, but still இங்கே வந்து நம்ம இன்னொரு விஷயம் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். Can you tell me what a deceleration is? I'll give you a minute to think about it. Okay, and you can mention what that is in the chat box. All right. So tell me, a bullet hits a sandbox with a velocity of 20 meters per second. So how do we plan on finding the deceleration of the bullet? This is our question. Okay, I hope that you have taken some time to think about it. Pause panni think pannirpinga number enade. So let's get into that. First, obviously given, what do I write here? With a velocity and penetrates it up to a distance அப்படின்னு. ஸோ கொடுத்துருக்கிறது initial velocity, that's 20 meters per second. The final velocity is going to be 0 because the bullet is coming to a rest. And at what distance நம்ம கொடுத்துருக்காங்க? இங்கே I will not write distance as d, but I will write distance as s. S equals 6 centimeter, that is going to be divided by 100, so 0.06 meters.
இதை நான் எழுதின உடனே நிறைய பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. we are obviously going to use one of the formulas from the equations of motion. எந்த ஃபார்முலா? கன்ஃபியூஷனே வேணாம், மூணையுமே வந்து யோசிச்சு பார்ப்போம். இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கு? டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கு, என்ன கொடுத்துருக்கு? இனிஷியல் தெரியும், ஃபைனல் தெரியும். we just has to find the deceleration. deceleration அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் கம்மியாக இருக்க போகுது. டீசலரேஷனுக்கு ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா your final velocity is going to be smaller than your initial velocity. that is your object is coming to rest அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? அப்போது இந்த கண்டிஷனை வச்சு என்ன ஃபார்முலா நான் யூஸ் பண்ணலாம்? எனக்கு வந்து v தெரியும், u தெரியும், s தான் தெரியும், a கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ v square minus u square equal to 2as யூஸ் பண்ணலாமா? u square equals 2as. மற்ற ரெண்டு ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணால் எனக்கு டைம் தெரியணும். இங்கே டைம் இருக்கா இல்லை, எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. ஸோ டிஸ்டன்ஸையும் டிஸ்டன்ஸ், ஆக்சலரேஷன், இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் வெலாசிட்டி ரிலேட் பண்ணுற ஒரே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் இது மட்டும்தான். லெட் மீ புட் எவ்ரி வேல்யூஸ். ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு பி -400. ஓகே, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதுறேன் ஸோ தட் இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஆல் ரைட். ஸோ v ஸ்கொயர் அப்படின்னா 0 ஸ்கொயர் minus 20 ஸ்கொயர் equals 2 times a times 0.06. okay, so minus 400 equals a into 2 6 or 12 and then 0.12. 6 ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ரெண்டு இடம் தள்ளி புள்ளி வச்சிருக்கேன். ஸோ 0.12. ஸோ a is going to be 400 minus 400 by 0.12. ஸோ இங்கே நான் என்ன செய்யலாம்னா 12 ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து ரெண்டு இடம் தள்ளி முன்னாடி தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் குவிக்லி ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் தி ஆன்சர். ஸோ 400 டிவைடட் பை 0.12 அப்படின்னா we are going to get a huge amount of deceleration. Correcta? And that deceleration is going to be in the negative answer. It's not going to be positive, it's going to be negative. Okay? And we would get somewhere around, I think, 3,333.333 meters per second square negative value இருக்கும். And what does that negative value imply? Negative value implies that it's deceleration, it's happening in the opposite direction. Okay, so that is very, very important. All right, so how about we move towards one more problem, and that is this. An object moves along a straight line with an acceleration of 2 meters per second square. If its initial speed is this, what will be speed 2 seconds later? I would say straightforward once again. So let's see. Straight line acceleration is given 2 meters per second square. Initial speed, so obviously it's initial velocity, I would say. Okay, and initial velocity is 10 meters per second. And we have been given asked what will be the speed after 2 seconds. அவ்வளவுதான், ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது. நான் இப்போது எனக்கு இங்கே டைம் தெரியும், u தெரியும், v calculate பண்ணணும், a இருக்குது. ஸோ v equals u plus 80 போடலாமா? v equals u plus 80 போட்டால் என்னால் இங்கே ஃபைனல் வெலாசிட்டி calculate பண்ண முடியுமா? Of course, I can do it. So v equals 10 plus acceleration is 2 times 2. So 2 times 2 is 4, 14 meters per second. Simple. Okay. So இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டாக எல்லா கொஷின் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஆல் யூ நீட் டு டூ இஸ் ரிமெம்பர் த இக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ஸை விட எல்லா இக்குவேஷன்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஸ்பீட், distance by time, which could be the same case for velocity as well, which is displacement by time. So இது synonymous யூஸ் பண்ணப்படும். Next, average speed, total distance by total time. Third என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா வந்து equations of motion la first equation of motion v equals u plus 80, v square equals u square plus half at square, and v square minus u square equal to 2as. All right, so these are the equations you need to remember, and equations of motions are very important. Yes, x equals ut plus half at square. I almost forgot one thing, sorry. So
remember these equations of motions and other equations as well, and that is going to be very helpful for you when you solve these problems. So that's all for today. Thank you so much for coming. See you. Tada, bye-bye.